bendera ya jeshi la wanamaji. Ameshakabidhiwa idhini ya kuweza kuendelea na gwaride. Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake rasmi kwenye jukwaa maalum.
Basi kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, na vivyo sasa kutoka kwake kala ofisa pamoja na RSM wakichukua nafasi zao rasmi. To your duties by the quick march. Wanajeshi hawa wanaondoka sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kupana siku ya leo, kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba fuo za bahari zetu ziko salama saa 24, mipaka yetu iko salama saa 24, na anga letu liko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Faith Mwagani, na ikumbukwe kwamba yeye ndiye mwanadada wa kwanza kutuipa jukumu la kuwa parade kamanda wa kuweza kuongoza vikosi vyote vitatu vya jeshi letu. Divisheni ya kwanza chini yake Meja Felomon Kalama anayebeba bendera ya fahari ya jeshi la wanamaji Luteni Samuel Sugugu. Federation Mwana Sawan Mohamed Ali. Divisheni ya pili chini yake Captain Edwin Wahumu. Divisheni ya tatu jeshi letu la Chikavu kikosi cha 5 chini yake Meja Paul Nyaga Irene, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4 jeshi la anga chini yake Meja Douglas Wanyojo Mwani, akiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Brigadier Adjutant Captain Hewa Mageso. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi na nitaweza kuapisha wenzangu waweze kuendelea na itifaki hiyo. Inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KR the Fighting Five, chini yake Meja Kevin Saningo Leyan, Company CSM, afisa mteule la pili Janso Abdi Dawa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Duncan Kibokoske, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Chini yake Luteni James Murcia Ngarum, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Luteni Esther Mnyazi Mkala, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi cha 15 A Company, kauli mbiu yao ikiwa ni Stay High Alpha Raiders, chini yake Meja Jonathan Tonyok, Company CSM, wanatosatu Ngungu wakiwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Ahmed Kuracha Halake, katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha pili chini yake Luteni Conrad Kipto, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Isaac Kimathi, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita.
Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent Lydia Mambo akisaidiana na Chief Inspector Sicheni Rotich. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Elijah Mwadori wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Florence Mapenzi akisaidiana na Inspector Amina Hanyara Hussein katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Sasa ni GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Wesonga Makwari Boniface akisaidiana na Inspector Vincent Korir. Kikundi kifuatacho, kikundi cha GSU katika mavazi yao mazito ya kazi chini yake Inspector Daniel Ndolo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi spesheli cha kutumia majibu maarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Evans Kipsang akisaidiana na Inspector Daniel Siengo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Administration Police Service chini yake Superintendent Albert Simicha Parmeres akisaidiana na Chief Inspector Lekurtut Julius. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Juma Omar Mwajambo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kupambana na wizi wa mifugo chini yake Inspector Alfred Mukisivana wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kupambana na majanga yanapochipuka chini yake Inspector Joshua ambaye kutoku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kuchunga mipaka yetu chini yake Inspector Kevin Walakana Njani wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, ni askari wa kulinda fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani au maarufu kama waters, chini yake Luteni Nasi Nyangui. Mheshimiwa Rais, wafuatao hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent George Njue akishirikiana naye Chief Inspector Sai Betari. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Kazuri Govu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Rosette Baraza akishirikiana naye Inspector Diana Irumu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Wafuatao hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia magerezani almaarufu the Riot Squad chini yake Inspector Juma Manje. Kikosi kifuatacho, Mheshimiwa Rais, ni askari wa kuchunga za wanyama chini yake Waletu William Odede Asugo akishirikiana naye afisa Waletu Odede Mazauni wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Kifuatacho ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu chini yake Superintendent William Odede Asugo akishirikiana naye Chief Inspector Anduya wakiwa ya kazi. Mheshimiwa Rais, kikosi kifuatacho ni vijana wa huduma kwa taifa chini yake Superintendent Marco Omoni Ogola akishirikiana naye Chief Inspector Charles Safi Chua. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Sai Sedekis wakiwa kwa mavazi rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake
kikundi cha 4, kikundi cha kinadada, chini yake Inspector Mary Mugambi, wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Na kwa kutufungia gwaride hili la vikundi, Mheshimiwa Rais, ni askari wa gatuzi hili la Kwale, chini yake Chief Inspector Joseph Kalumalewa, akishirikiana naye Inspector Abdalla Morandani, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, chini yake Chief Inspector Mwanajuma Gwaya, akishirikiana naye Inspector Magdalene Duta, wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa kwa makofi tafadhali, kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani hivi sasa baada ya kutekeleza wajibu wao siku ya leo chini yake Captain Simon Mwaganda, Senior Drum Major, afisa mteule daraja la pili Paul Nzimbi, wakiondoka uwanjani baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika katika makala ya mwaka huu ya sherehe za mashujaa hapa kaunti nambari 2, kaunti ya Kwale. Basi Mheshimiwa Rais, litafuata tamasha na ndege zetu za kivita na nitampisha mwenzangu aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia hewani, kikundi cha kwanza ndege aina ya Grove 120 Alpha leo hii zikiwa chini yake lead pilot Major Lucas Wafula Wekesa, zikipita taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais kuweza pia kutufanikishia makala haya ya siku ya mashujaa mwaka 2024. Basi kitakachofuata Mheshimiwa Rais, kikundi cha pili ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5, kawaida yake mwendo wa kasi, sauti kuu, lakini kwa mara ya kwanza zitapita zikiwa taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais. Na ndege hizi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia angani, zikiwa katika 4 ship box formation. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali, ambao hakikisha ya kwamba anga letu liko salama, wakiweza kujiondoa katika mfumo huo wa box formation, ili Mheshimiwa Rais waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja jinsi wao ukaweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia hata kwenye fuo za bahari. Mheshimiwa Rais, rubani wa kwanza atatuletea onyesho ambalo atainua pua la ndege takriban degree 45, kisha kupaa akielekea mawinguni na kuletuletea mizunguko ya upande wa kushoto mwa ndege. Kisha rubani wa pili Mheshimiwa Rais atatuletea onyesho ambalo yeye naye atainua ndege takriban degree 60 kupaa akielekea juu kabisa, pia akiweza kutuletea maonyesho ya kushoto. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais naye atatuletea onyesho roll of top, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege kupaa ikiwa wima, na inapofika upeo wa kupaa basi rubani atailaza chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Alafu baadaye Mheshimiwa Rais tutaweza kupata ndege ya 4 ambayo itaweza kutuletea high speed pass, onyesho ambalo marubani huweza kutumia kule vitani, manake sauti hii ukiisikia. Rubani wa kwanza Mheshimiwa Rais akiwa tayari kabisa, kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, rubani wa pili kama nilivyokuwa nimesema, naye akituletea vertical roll, kuinua pua la ndege takriban degree 60 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kupaa juu kabisa, kisha pia kuweza kutuletea mizunguko maridadi na kuingia mawinguni. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais kutuletea roll of top, atapaa akiwa wima kuelekea juu kabisa kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Ameinua pua la ndege, anapaa akiwa wima kulala chali, na tutamuona akiweza kurudi nyuma mahali ambapo hakuna mawingu. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Kisha anayetuletea 4 point roll, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, rubani wetu mkuu, ndege hiyo ikipelekwa na Luteni Kanali Douglas Kitonga Mudhuri,
ambaye ndiye komanda wa kikundi ambacho kinashughulika na marubani wetu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunatarajia ndege yetu ya 5 kuweza kuletea onyesho la 5 high speed pass. Ukisikia sauti hiyo, basi ndege hii itakuwa imepita. Tunatarajia hivi sasa rubani huyo akiwa ameshajiweka tayari kabisa ataweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, kama vile naona wananchi upande wa pili wanaitazama ndege. Sauti almaarufu sound of freedom. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali, Captain Alan Ochieng, kutufungia maonyesho haya Mheshimiwa Rais. Basi ni ndege aina ya Puma, ikiwa ni helikopta speciali, ndege ambayo ina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi. Leo hii ikipita mbele ya jukwaa hili ikiwa na ujumbe speciali kwa mashujaa wetu, ndege ambayo leo hii inapelekwa naye ama inaendeshwa naye rubani mkuu Kanali Simon Buhuri. Ndege hii ambayo ni helikopta speciali hivi sasa ikiweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla, pamoja na mashujaa marubani kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Nimpishe mwenzangu Sajeni Misango ambaye aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala ya mwaka wa 2024 sherehe za mashujaa, wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Collins Mitoko, Kanali Ahmed Ibrahim Boru, Kanali Luka Nandasaba, Kanali Wilfred Nyakundi Orina, Luteni Kanali Fredrick Njoli, Major Charles Obong na Major Matthew Lorot England. Pia niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mragi, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Samunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Musa Adan Abdi, wote wakiwa ni OGW. Ni washukuru wenzangu Senior Sergeant Kisuya, Sergeant Masi Chitai na Corporal Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku jinsi ilivyoratibishwa. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa gwaride la maskauti wa kike na kiume, Girl Guides na St. John Ambulance. Siku ya leo tunaposherehekea siku ya mashujaa, boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Nitampisha mwenzangu Katana ili aweze kutuvalia njuga kipindi hicho. Naam, shukrani za dhati sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, basi karibu tena kwenye kipindi hiki cha pili cha gwaride ambayo kinatamatisha magwaride yetu siku ya leo, ikiwa inaongozwa na Scouti, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Mbele yako Mheshimiwa Rais ni bendi ya mseto ambayo inajumuisha ACK Kwale na AIC Chanagande. Vio hivi ni speciali vya watoto Mheshimiwa Rais, chini ya himaya yake Mess Master Ismail Omar ambaye watatuletea gwaride hili. Bendi, tuendelee. Mheshimiwa Rais, bendi hii inaweza kutuchezea nyimbo za kizazi kipya, nyimbo zilizopendwa na pia vile vile nyimbo za enzi, ambapo siku ya leo wataweza kuhakikisha hatua zote zilizoko kwenye gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia. Bendi hii Mheshimiwa Rais, mkurugenzi mkuu wa muziki anajulikana kama Dom Alex Ngereza. Drum major siku ya leo Mheshimiwa Rais akiwa ni mwanadada mdogo kabisa Hope Sonia. Scouti Mheshimiwa Rais waliweza kudumiwa hapa nchini Kenya miaka ya awali, na ikiwa wewe ndiye baba mlezi wao,
wako na skauti mkuu Prof. Jacob Kaimenyi, pia vile vile kamishina mkuu Bwana Victor Radido, wakiweza kuhakikisha kwamba skauti basi inaendelea nchini Kenya na wako katika vitengo tofauti tofauti. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais kinachopita mbele yako ni Sungura, rangi yao ikiwa ni rangi ya manjano, miaka 6 hadi 12, wanasema do your best. Kikundi kinachofuata ikiwa ni chipukizi, rangi ya kijani kibichi, miaka 12 hadi 15, wakisema be prepared. Vile vile kikundi cha wanadada hicho ikiwa bado ni chipukizi Mheshimiwa Rais, kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Mwamba, wakiwa wamevalia rangi ya maroon kwenye shingo, miaka 16 hadi 18, wanasema look wide. Skauti Mheshimiwa Rais humu nchini imeweza kuwasaidia vijana wengi sana kuwa na nidhamu wanapokuwa shuleni, hata pia vile vile wanapokuwa nyumbani. Kikundi kinachotamatisha skauti wa kike na wa kiume Mheshimiwa Rais kinajulikana kama Jasiri, rangi yao ikiwa ni rangi ya chungwa, miaka 19 hadi 26, wanasema service ndiyo mwito wao. Vile vile Mheshimiwa Rais, inayofuata ni bendera ya Girl Guides, wakiwa chini ya himaya zake mama mlezi, mama wa taifa Bi Rachel Ruto, kamishina mkuu Bi Teresia Chebet Maina, mkurugenzi mkuu wa kitaifa Priska Gadhiga, mwenyekiti wa bodi Honorin Kilangat. Kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais wanajulikana kama Brownie, wakiwa mahiri kabisa wakitembea kwa umaridadi. Kikundi cha pili kikijulikana kama Girl Guides wanapita mbele yako Mheshimiwa Rais. Wanaopita mbele hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha wanadada ambacho kinajulikana kama Girl Guide, wakiwa wamevalia blue wakisema upright. Mheshimiwa Rais, kinachotufungia gwaride la Girl Guides ni kikundi Rangers, wakiwa wamevalia navy blue, miaka 18 hadi 35, na inayotufungia gwaride hili ikiwa kikundi cha kwanza cha wanaume ni St. John's Ambulance, ambao wanajulikana kwa kazi yao ya huduma ya kwanza nchini Kenya. Kikundi cha kwanza ikiwa ni Dolphin, miaka 13 hadi 18 kunradhi. Vile vile wanadada hao wakiweza kufunga kikundi hicho, na cha mwisho Mheshimiwa Rais ikiwa ni above 18 wakijulikana kama adults. Basi bendi yetu kwa kuweza kupromosha miziki hiyo na kuhakikisha hatua hizo zinafuata, Mheshimiwa Rais wanatoka na wimbo Tuwape makofi jameni wanaskauti wetu wanapoaga kiwanja hiki na tunapofunga tamasha za gwaride. Wanasema kuongeza masukari. Basi ningeomba Mheshimiwa Rais niweze kukaribisha mkuu wa kikosi chetu cha State Functions Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu. Asante sana Katana.
maskauti makofi tafadhali. Kwa heshima kuu naomba na tazama kuu tuwe watulivu sote kwa maombi, na maombi yataongozwa kimila ni mzee Salim Mwasabu. Maombi ya Kiislamu tutaongozwa na Shehe Faraji Bakari Omari, na atakayetufungia kurasa la maombi ni Reverend Musomba kwa maombi. Kaya atusiminani muchisimina na voya vizo vinivyo hazo inofula ya pevo simasia mwamba Zahara mloganji mloga nsiyewe ya Kenya, mloga rais wa Kenya Bwana William Samoei Ruto, mloga mahakama ya Kenya, mloga bunge la taifa la Kenya. Hai mlungu ukongo mpungu atu wa Chigomba siminani alomba eniani serabi emeni chitwani mfora kumanya kuimana chime masonanda kumanya kuwana na gaone mikono mipaha kumanya kuirana ibire magulunguzo kumanya kuchita nagachite similani. Jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa sikukuu hii ya mashujaa wetu wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tukuomba Mwenyezi Mungu utubariki, utuzidishie kheri, baraka na amani yako Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru kwa kutupa mafanikio mema katika elimu, afya na mengi tuliyoweza kufanikiwa katika nchi yetu ya Kenya. Tumuombea rais wetu Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto maisha marefu, afya njema, azidi kutuongoza Kenya hii tupate mafanikio na maendeleo zaidi. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu uwajalie viongozi wetu wote na wananchi sote tuzidi kupendana, tuwe na umoja, ushirikiano, amani na maendeleo zaidi. Rehma na amani ziwashukie mitume wako wote. Amin, amin, amin. Let us pray. Heavenly Father, on this Mashujaa Day, we come before you with hearts full of gratitude. We thank you for the heroes who have paved the way for our freedom and progress. Almighty God, on this Mashujaa Day, we lift before you His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. We thank you for his leadership and the responsibilities he carries. Grant him wisdom and discernment in every decision he makes. Bless all our leaders in national and county government. Lord, help us to foster unity among our communities, embracing our diversity as our strength. Gracious God, grant us the strength and the courage that our heroes exhibited in their fight for justice and equality. Let their examples remind us to stand firm in our conviction and pursue what is right. Dear Lord, as we remember those who have fought for our freedom, we also pray for the future generation. Instill in them the values of bravery, integrity, and service. In closing, we ask for your blessing upon our nation. Bless us economically, socially, numerically, and spiritually. In Jesus' mighty name, we pray and believe. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Mama Rachel Ruto,
Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mkuu wa Sheria, Gavana wa eneo gatuzi la Kwale na viongozi wote mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, wananchi wapendwa, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais, naomba aombe mashujaa wasimame ili tuwapongeze. Mashujaa, hebu tusimame tuwapongeze tafadhali mashujaa ambao tunasherekea siku ya leo. Asanteni, mnaweza mkaketi mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya tamasha hii siku ya leo ya mashujaa, naomba unikubalie tuweze kuingia kwa kipindi cha burudani, na wakaribisha wenzangu Boni na Beatrice wawakaribishe kwa kipindi cha burudani. Karibu. One, two, 1, 2. Mheshimiwa Rais, tunaomba radhi kwa hitilafu hiyo ya kimitambo, lakini hata hivyo, Mheshimiwa Rais, burudani ya leo imetiwa vikorombwezo na viungo vya kuvutia mithili ya pilau na biriani. Mheshimiwa Rais, burudani hii imegawanywa kwa daraja mbili. Daraja ya kwanza itashuhudia wanafunzi takriban 520 kutoka shule mbalimbali za msingi gatuzini humu, wakiongozwa na Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu, waelekezi wakiwa ni Eric Amuhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira na Salim Omar. Wanafunzi hawa wataunda miundo ya kupendeza na yenye mafunzo tele kulingana na kauli mbiu ya sherehe za mwaka huu ambayo ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Hiyo ndio itakuwa daraja ya kwanza. Daraja ya pili, Mheshimiwa Rais, ni burudani mseto. Tutaanza na mchezo wa kuigiza wenye mada boma yangu. Mchezo huu utafuatwa na shairi lenye mada Kenya inaendelea, kabla ya wasanii tajika kutoka gatuzini humu kuteka uga huu kupitia nyimbo zao maarufu. Mheshimiwa Rais, sijui kama unaofahamu wimbo mimi ni mzabibu, baba ni mkulima. Pia utatumbuizwa na taarabu, mtindo ambao ni maarufu sana hapa Pwani. Hitimisho ya burudani ya leo, Mheshimiwa Rais, itakuwa ni densi ya Sengenya. Watoto, iwapo mko tayari sasa, uwanja ni wenu. Wanakwale wa Kenya kwa jumla, tuwakaribishe watoto uwanjani kwa shangwe, makofi na vigelegele. Karibuni.
ramani ya nchi yetu Kenya, wanaonyesha uzalendo wao na shukurani kwa wanajeshi kwa kuilinda. Tuwape makofi mazuri watoto wetu. Tazama muundo wa nyumba ya kitamaduni Mheshimiwa Rais, mlango ukiwa karibu na jukwaa lako kutukumbusha historia yetu. Wapi makofi kwa watoto? Ulize mwenzangu nyumba hii mwahitaji kuongelea mama. Yeah.
Mheshimiwa Rais, hawa ni ishara ya wale wanaopata kazi katika mradi wa nyumba za bei nafuu. Hivi punde watajenga ghorofa papa hapa. Ya Mheshimiwa Rais, jengo ndilo hilo la ghorofa 4, mlango ukiwa karibu na jukwaa lako, na sasa hivi litafunguliwa rasmi hapa Mheshimiwa Rais. Ukiangalia, wape makofi na vigelegele. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, kijana huyo mwenye koti zito ana azma ya kuwa rais kama wewe. Sasa anakwenda kufungua jengo hili ambalo ni nyumba za bei nafuu. Anachukua makasi, anakata utepe, tumshangilie kwa makofi. Anakabiliana na ufunguo, anaingia ndani kufanya ziara. Mheshimiwa Rais, pale ndani kuna bedsitters, kuna one bedroom, kuna two bedroom, na zote zina stima na maji na zimesafishwa kweli kweli. Wapi vigelegele wananchi?
maisha. Alafu mama mimi sina uwezo wa hichi chumba. Mama niliwaambia. Mwambieni baba yenu ajenge nyumba kubwa. Yaani hivi binadamu hawana shukrani kabisa. Wenzenu huko nje hawana hata makao. Nyinyi mko hapa mnalalamika. Nyumba ni ndogo. Nyumba ya kuja. Hebu nioneni huruma. Kwanza forogeni hapa. Alafu wewe mama yake. Huu mwezi wa 6. Mimi keke kuni. Kazi ni kuchochea watoto. Yaani kwenye nyumba hiki kupika kulala watoto tunao tena baba ataka pekee. Sasa nasemaje? Sikupi. Wazee wenzangu na wauliza, je, uliungwana mwewe kujisajili Citizen mama yangu? Basi mimi najisajili niokoe familia yangu. Fanya hivyo baba. Ndege wako na mahali pa kuenda jioni, wanyama wa pori jua likitua angani, samaki wa majini wana makao baharini, wako pangoni, na kuna Mkenya anatupa mahali, na zile siku hawezi kumudu begani, analilia serikali, ategemea serikali. Wewe nawe uko kwa flash nimekulia wapi kama si humu ndani? Hebu nenda kafundisha mwenzako jinsi ya flash. Hebu tuende kulia. Bwana mama, karibuni kwa bwana bwana. Karibuni. Mama, hao watoto wapi? Mbona kumenyamaza sana? Kila mtu amelala chumbani mwake. Hii chumba hii kama ni hoteli zile za wazungu bwana. Wewe wasema mzee. Huku kuna maji ya moto na ya baridi. Na chumba kama hiki kwa bwana. Mama, mimi nimewaleta kwa hii boma yangu ili mnione na nyinyi mkasajiliwe mpate boma yenu kama hii. Kama ni hivyo bwana, pia na mimi niko ndani ya boma. Mimi niko. Na wewe mume wangu. Asante mke wangu. Na rais wetu ndio shujaa wetu. Wapeleke kwa humba. Mtaka kwa nyumba sawa mtupe hadi lini? Kenya si kama zamani, sasa ninapo balangu. Pongezi kwake rais kuleta mradi huu. Hizi nyumba sio ghali, bei zake si za juu. Hata asiye na mali ameipata nafuu. Kenya si kama zamani, sasa ninapo balangu. Kenya sasa nitajika kwa yake maendeleo. Wakenya twafarijika, imepanda chetu cheo. maboma yetu hakika yamekuwa ya kileo. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Kenya si kama zamani, nchi yetu inapaa. Ajira tumezibuni, tumeipunguza njaa. Mafundi wa mjengoni nao pia mashujaa. Kenya si kama zamani, sasa nina boma langu. Ajira zimepanuka
sasa nina bomba langu. Mbeleni twatarajia Kenya izidi kupanda, kila mwenye familia hatoishi kwenye banda. Hakuna tena hodia watu kurandaranda. Kenya si kama zamani, sasa nina bomba langu. Sasa tunalo jukumu la kulinda nyumba zetu ili zipate kudumu warithi wa watoto wetu. Hii siyo kazi ngumu, umoja ndo ngao yetu. Kenya si kama zamani, sasa nina bomba langu. Meniheshimisha, siunipokea lawama. Amani, upendo, umoja na mengi maendeleo. Tumeimarika, sijisikii jamani. Areka shilingi mbele maalum mzigo na mwende. Kenya ni nzikiri yangu kwa mana silale. Nasilale, manumele mbomo, ache hoya. Manumele mbomo, ache hoya. Yeah.
Nah.
Mheshimiwa Rais kucheza wimbo huu. Tusimame sote kila mahali.
Tuweze kwa makofi tafadhali. Na kwa densi hii ya Sekenya Mheshimiwa Rais, tunafika mwisho wa burudani yetu kama ilivyokarabatiwa na PPMC ikiongozwa na Daktari Donald Otoyo. Na hivi sasa tunawakumbusha tu wananchi kwamba leo saa 8:30 alasiri kutakuwa na mechi za soka papa hapa, usikose kurejea. Basi moja kwa moja kwa Mike Kitonga. Asante sana, tuwapigie makofi tena tafadhali kwa hiyo kipindi cha burudani. Asanteni, asanteni. Mheshimiwa Rais, kwa onyesho hilo ndipo tunakunja jamvi la tamasha yetu ya burudani leo tunaposherekea mashujaa wetu. Kauli mbiu ya sherehe yetu ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Mheshimiwa Rais, sasa niruhusu ni mwalike katibu katika idara ya kitaifa ya makazi ama ukipenda nyumba, PS Charles Hinga anene machache kabla tuendelee. Naomba tumpigie makofi katibu wa idara katika housing, Charles Hinga, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries here present, distinguished guests, God is good. Your Excellency, we're going to have a short session where we are going to witness the handing over of a check to Juakali artisans from Kibra worth 720 million shillings. So allow me to invite the contractor, Mr. Samit Gelot, and the chairman of the Kibra Juakali Association, Carl Aura, to come. And with your permission, Your Excellency, I'll request that you come so that you can hand over the check to the Juakali artisans. Karibu. Mambura. 720 million shillings to do doors, windows, balustrades. This is real work and it will benefit about 300 Juakali artisans in Kibera. Makofi tafadhali. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, the affordable housing program is not about 4 walls and a roof. It is about dignifying our people, and it is about giving opportunity to many unemployed Kenyans. Your Excellency, as you will see, the Juakali Association of Kibra is just but a fraction of what we have provided to all the Juakalis. In all our 75 active sites in the country, the Juakalis, the local Juakalis are being involved. And so far, we have given them 4.4 billion shillings worth of work. And Your Excellency, in 2022, you said that one day this country is going to look like a construction site. Indeed, it is looking like a construction site. Your Excellency, at the heart of this program are people. People that have dreams and aspirations. And but the mere fact that we share the umbilical cord of being called Kenyans, they deserve the dignity that some of us have. And that is why, Your Excellency, I would like to invite Stanley here, a young man from Kibra. He is the chairperson of the what is called SEC. This is the organization that is organizing the communities so that they can be able to get these houses. Stanley,
come for a few minutes and share your story. Of Kenya, Dr. William, and all protocol observed. Wacha ni waamkue. Amjambo, kwa majina naitwa Stanley, nikiwakilisha Jua Kali vijijini, na bado mimi ndio mwenyekiti wa Settlement Executive Committee ya Soweto area. Yangu ni kupongeza Bwana Rais kwanza kwa ile jukumu ulichukua ya kuja kutuinua maisha yetu. Dakika mbili tunaomba Mungu mvua inyeshe. Ni baraka ndiyo kinyesha. Lakini kwetu Excellency, mvua ikinyesha ni chanzo za shida zetu kubwa. Tunabebwa na mafuriko, maji inaingia, tunatega na besheni kwa nyumba. Tunaishi maisha yenye ni ya kufinyika, ya kuhangaika na kuteseka kila mara, Your Excellency. Lakini kwa hii mradi ya boma yangu na hii affordable yenye umetuletea, Your Excellency, nyumba zetu huko tunaona mtaa zimeamka, na tunatarajia tunakaa nyumba mzuri yenye iko na stima, iko na maji, iko na shower, na hata kitchen iko kando, Mheshimiwa Rais. Ukiangalia kwetu pia, Your Excellency, nataka kueleza nyumba yetu venye iko. Unapata nyumba ni moja, baba na mama wako hapo, kitchen ndio hiyo hapo. Yenye imetofautisha kitchen ni curtain imepita tu katikati. Watoto uko nao hapo ndio wanachezea tu kwa nyumba. For real, Your Excellency, imefika mahali unapata kwetu mtaa, unapata mtoto wa miaka 10 huwezi mfunza kuhusu maneno na sex, kwa sababu zimechezewa hapo ndani, zimeonekania hapo ndani, haina dignity Islam, Your Excellency. Na ndiposa kuja kukupongeza kwa hiyo mradi yenye umetuletea huko, na hata hii Jua Kali umetuletea ambapo imeshikilia uchumi wetu ya huko Soweto sana, hasa huko vijijini. Watu wameajiriwa, watu wamepata ajira, na si ajira kupata mshahara peke yake, Your Excellency. Hawa watu wanawekeza kidogo kidogo, ndiposa pia wafikishe ile percentage ya wapata na wamiliki nyumba. Si kujenga nyumba pekee, mbali hata watajenga na wamiliki. Hiyo ndio Rais nimefurahia kutushikanisha hapa, na nikasema ikiwa ni hivi, Your Excellency, umeanza hivi na imekubalika Kenya mzima, tushikilie, maana wewe ni mtetezi wa wanyonge, wewe ni mtetezi wa mahasla, na hivyo yote watu wote wa kijiji wanasema hakika wewe ni shujaa wetu. Shukran. Asante sana Stanley kwa hayo maneno ambayo yametoka kwenye roho. Your Excellency, allow me to inform you that 2 days ago, the African Union for Housing Finance held its 40th anniversary in Tanzania, in Zanzibar, along with the International Secondary Mortgage Market Association. During these awards, Kenya was awarded the Country Housing Program of the Year 2024 edition to recognize its comprehensive affordable housing program that delivers decent, dignified, sustainable, and affordable homes while creating jobs across the housing value chain and ultimately driving the economy. Your Excellency, this trophy was given by Shelter Afrique, and the Managing Director of Shelter Afrique, Mr. Habib Tiano, is here to present this award that was presented to Kenya 2 nights ago. Habib, karibu. Your Excellency, the whole world is recognizing. Others are talking about affordable housing. You are implementing affordable housing. We will see many people coming to benchmark here, the same way people go to Singapore and other places to benchmark. And you have become the global champion for affordable housing. Thank you so much, Your Excellency.
Your Excellency, on this Heroes Day, we honor the resilience and determination of the Kenyan people, the true heroes who continue to shape the nation's future. Happy Mashujaa Day. Your Excellency, I'm honored to congratulate you on Kenya's recent recognition this week, 2 days ago, at the Affordable Housing Awards, AHA 2024, of the African Union for Housing Finance, 40th Anniversary Gala in Zanzibar, Tanzania, of which Shelter Afrique Development Bank is a proud partner. At the AHA Awards of the AUHF, Kenya was awarded the Best Country Housing Program across the continent for 2024. Shelter Afrique Development Bank, SHAFDB, in partnership with the African Union for Housing Finance, congratulate Kenya and the people of Kenya, and indeed, Your Excellency, the President, the various government agencies involved, Ministry of Housing, Lands, Public Works, and Urban Development, in particular, the State Department of Housing, for this significant recognition, and pledge our commitment as SHAFDB to being a key partner in the delivery of the affordable housing programs in Kenya. Once again, congratulations, and we're looking forward to replicate this model across the continent. Excellency, thank you very much, and congratulations. Thank you, MD Habib. And Your Excellency, just to recognize that Kenya is the biggest shareholder of Shelter Afrique. Your Excellency, allow me, before I take my seat, to recognize 60 student leaders that came to Kwale from all over the country. And on Friday, Your Excellency, we were able to unveil the new design for student accommodation, which we shall be rolling out in all our universities, TVET colleges, and our KMTC. Thank you so much, the students, for coming today. Last, Your Excellency, allow me to introduce a group called Wadaglis, who are going to give us a number, Wataanguka na Nyumba. Karibuni. Tushasikia Wadaglis. Tukiingia ni kubla huko ngabati na tukua madamse. Anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao kako single for now. Taki mdagris mteja patikani. Hadi nice sita ndo tani wai. Nikupin location kwa boma yangu G. Nashukuru mafans walikubali kudansa. Hii niko all fresh na ngoja dopa next. Team siko rada unajua tuliinvest. Tulitoka ligi so sasa tunacheza na masoka. It is what it is. Setu nasikia za shifiti tuna feel free. Teka video na post pale NGC. Jina ni Kante, binafsi ni Talent G. Anguka nao, anguka nao, check it. Anguka nao, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka nao, one leg. Anguka nao, anguka nao, anguka nao, anguka nao. Anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kona pati na makwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo. Unaweza anguka nayo, zeki anguka nayo. Siku itakuwa best, itajipa uwezi regret. Push, push, bora
tuwapongeze wakianguka nayo. Tumemwona His Excellency pia anaanguka nayo. Your Excellency, sasa kwa heshima naomba nimwalike gavana wa Kwale, Her Excellency Fatuma Mohamed Achani, ili aweze kunena machache. Tumpigie makofi akija. Karibu gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Her Excellency Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mawaziri, fellow governors, itifiki zote nikizitambua, mabibi na bwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Sumilani. Your Excellency, I would like to take this opportunity to first thank you, the Almighty Allah, for enabling us to be here today. Secondly, I want to extend my heartfelt gratitude to the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for seeing it fit to bestow this great honor of hosting a national celebration, Mashujaa Day in Kwale. Watu wa Kwale wana furaha kwa kutuheshimisha Mheshimiwa Rais. Your Excellency, allow me to congratulate the heroes and heroines of our country. Your Excellency, Kwale pia haijaachwa nyuma kwa mambo ya boma yangu. We have donated 50 acres of land for the affordable housing program. And tunakushukuru, Your Excellency, uliweza kutuanzishia the first site in Kwale ambayo completion date ni December 2025. Your Excellency, the entire program imeleta employment opportunities to our people. The Juakali sector is thriving. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mpungufu wa fadhila iwapo sitataja ufadhili ambao umeufanya wa kukamilisha stadium hii leo ambayo tumekaa. Pokea shukrani nyingi kutoka kwa Wakwale. Lakini pia tunashukuru kwa muda mfupi kwa zile barabara ambazo pia zimeweza kuboreshwa ndani ya municipality ya Kwale na vile vile pia Diani. Your Excellency, tunashukuru kwa muda mfupi tumeweza kupata main state lodge ndani ya jimbo hili. Your Excellency, tunataka tushukuru pia for the partnership in a number of projects within the county. Ya kwanza ikiwemo project ya KIPES ambayo iko Mwananyamala na stimulus market program ambayo tayari ulianzisha pale Diani, na hivi karibuni ile ya Kinango na Lungalunga nayo pia itaweza kuanza. Your Excellency, this week I hosted my fellow female governors in Kwale. Tukafungua oncology center hapa Kwale Hospital. This being a month ya kucelebrate ama ya create awareness kwa mambo ya cancer, ningewauliza tu wa Kenya wote tuweze kupitia katika vituo vya afya tuweze kujua hali yetu kwa mambo ya saratani, kwa sababu early detection saves lives. Your Excellency, women empowerment and youth empowerment is dear to me. Under my leadership, Your Excellency, nimeweza kuunganisha vijana na kina mama wakaweza kuunda kampuni, na in the last financial year tumeweza kuunda kampuni 200 na zaidi ya kampuni 30 ziliweza kupata tenda za county government na national government. Asante sana Your Excellency.
Your Excellency, county governments imeweza kuachieve kwa mambo mengi, including water through construction of small and medium dams. Kutengeneza pia mambo ya micro irrigation, improvement of different sectors. Your Excellency, Kwale is a proof that devolution is working. Kwale County boasts of its stunning coastal landscape, pristine white sandy beaches, wildlife, and it's also rich cultural and heritage of its people, making it top choice and international tourists. Your Excellency, last Friday, Kwale County received, Diani was voted Africa's leading beach destination 2024. And not only leading beach destination, our hotels including Baobab Beach Resort, Diamond Leisure Lodge, Swahili Beach Hotel, Leopard Beach Hotel, and Chale Island won in various categories in Africa. As we continue to make significant progress in matters infrastructure, governance, and economic growth, I'm confident that Kwale County will thrive as a place where business, tourism, and community flourish. Your Excellency, I made a pledge to the people of Kwale that I will serve them diligently. To date, Your Excellency, nimeendelea kuwafanyia wakaazi wa Kwale kazi bila ya ubaguzi, na tunasema ni tolwa, na nina imani hawatoachana na achani. As I conclude, Your Excellency, the people of Kwale wameniuliza nikushukuru sana kwa kutuma Mheshimiwa Waziri Chirchir akaja akatembelea barabara ya Kinango, na kazi nzuri imeendelea pale barabara ya Kinango, na tunategemea, we are very hopeful that in the next 18 months the road will be fully tarmacked. Your Excellency, as we gather today to celebrate our Mashujaa, allow me to extend a warm and hearty welcome to all our esteemed guests, dignitaries, and fellow Kenyans to our beautiful county of Kwale. Kindly explore and enjoy all that Kwale has to offer. This is Destination Kwale. Karibuni sana Kwale. Happy Mashujaa Day to all. Thank you very much. Tumpigie tena makofi. Nasikia hapo wanasema hatuachani na achani. Wapi makofi ya governor? Asante sana governor. Your Excellency, with your permission now, allow me to invite His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, who will in turn invite His Excellency, the President. Tumpigie makofi tafadhali. Welcome, sir. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Honorable William Samoei Ruto, First Lady wetu Mama Rachel Ruto, Deputy President Muteule Professor Kithure Kindiki, mawaziri wenzangu, magavana, na pia nitambue Speaker wa bunge letu la kitaifa Moses Wetangula na Speaker wa Seneti Amazon Kingi, MCAs wote, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, mashujaa wote wa taifa letu hoye.
Hoye! Kwale hoye! Sijasikia. Kwale hoye! Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana ningependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya is truly an amazing country. Kuna vitengo mbalimbali vya kiserikali ama taasisi mbalimbali. Kuna executive ambayo unaongoza, kuna judiciary ambaye ni mahakama, pia kuna legislature ambayo inaongozwa na speakers wetu na wakuu wa majority ambao wako hapa. Na hawa wote kusema ukweli, hizi institutions zetu zote zimeonyesha kwamba demokrasia ni kitu cha muhimu, na wamepata changamoto nyingi, lakini kupitia kwa sheria ya kitaifa na kulingana na katiba yetu tumethibitisha kwamba hivi vitengo ama hizi taasisi zinafanya kazi. Kwa hivyo leo tuko hapa kuonyesha kwamba Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafuata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa sasa kuwarai Wakenya wote, haswa wale wako hapa Kwale, tuinuke na tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa shangwe na vigelegele ili awe na nafasi ya kutubia. 1, 2, 3. Mheshimiwa Rais, asante. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Viongozi wote wenzangu na watu wa Kwale, hamjambo. Kwale hamjambo. Kwale assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Similani, Mjisimila, Malamadzo, Mvula ya Pevo, Mloganji, Similani. Ndugu watu wa Kwale, kwanza nataka niwapongeze wananchi wa Kwale na wananchi wa taifa letu tunayoipenda Kenya kwa kutukaribisha katika sherehe hii ya Mashujaa 2024 hapa Kwale. Nataka nimpongeze viongozi wote waliofika hapa. Nataka niwapongeze pia viongozi wote wa Kwale hii wakiongozwa na Mama Governor Fatuma Achani. Kama kungekuwa na taswishi yoyote kwamba mama Muislamu anaweza kuwa kiongozi na awe governor, sasa hiyo taswishi imeondoka, kwa sababu Fatuma Achani ni governor wetu wa hapa Kwale. We can now confirm without a doubt that women leadership has a firm place in the Republic of Kenya. Pia leo asubuhi tumekuwa na jambo la kihistoria tena. Kwa mara ya kwanza katika taifa letu,
mwanajeshi mama kuongoza sherehe hii, Luteni Kanali Faith Mwangandi. Huyo mama hapo, mpigie makofi jameni. Kudhihirisha tena kwamba mama wanaweza kufanya kazi zote. And that is why we, the people of Kenya, are proud defenders of our freedom and aspire to become and remain free and sovereign. These were the foremost attributes of the first generation of freedom fighters who faced the monster of imperial domination with unflinching courage and commitment to prevail, even if it cost them everything, including their very lives. From them, we have a fine model that has inspired generations of selfless patriots and continues to inspire us today as we do our part in nation building. From them, we have learned that to be free, we must be united as one family that draws its strength from the unique contribution of its diverse members, and that we must see each other as equals, treat each other justly, and leave no one behind. We, the people of Kenya, know that just like our ancestors, we have what it takes, including the values, principles, and commitments that define Mashujaa, to break free of oppression, humiliation, poverty, and indignity. We know this because for our nation to be free, brave men and women, young and old, from every community and every region struggled with exemplary determination until Kenya was free. We know this because everywhere you go in Kenya, the echoes of heroism, histories of sacrifice, and legacies of historic struggle by ordinary people who achieved extraordinarily endure to date. Our heroes did not hail from one village or speak one language. Our heroes are numerous and diverse, united by a principled commitment to confront an unjust, exclusive, and oppressive system in pursuit of a noble vision of national liberation. This unity of purpose motivated the icon of courage, Mekatilili wa Mwenza, and her generation of champions from every part of Kenya to resist colonialism, as well as Ronald Ngala and his fellow freedom fighters who advocated independence and decentralized government, which was an early fashion of devolution. In confronting colonialism, Mekatilili wa Mwenza did not seek to free her village or region from occupation by a community. Instead, she resisted the structures and institutions of a system of exploitation and tyranny in the knowledge that defeating it would free a whole nation. This is the same spirit embraced by our freedom fighters such as Otenyo Nyamantere and Mora Ngiti from Kisii, Wanameme Masinde in Bungoma, Oigo Paul Agwech and Oyuko Fipi Ambio in Kisumu, Igogi Teresa Kiambi in Meru, Kalondu Matheka Mbalu in Makueni, and many others. The great lesson that has been passed down to us from their era, and which we must faithfully transmit clearly and boldly to the future generations, is that every citizen of Kenya is a full and equal member of our political community, entitled to make a contribution to nation building
and with an inalienable right to a full, just, and fair share of all the benefits that accrue from our development. No proposition to discriminate or to unjustly diminish one while enlarging another's right is admissible anywhere. Therefore, any formula seeking to exclude, alienate, or disenfranchise any person, group of community for any reason is repugnant to the very essence of our nationhood. We are one people, and Kenya is one united, indivisible, and sovereign nation. Ladies and gentlemen, freedom came at great cost and was won against overwhelming odds. It called for a capacity to embrace immense sacrifice and willingness to pay the ultimate price. We remember them and appreciate their sacrifices. We recognize their achievements and acknowledge that the nation we have today, with its past history and future prospects, is a legacy of their work, commitment, and life. Every day, the Constitution commands us to honor our freedom fighters who struggled heroically to bring freedom and justice to our land by living up to the spirit of Mashujaa in the way we relate with one another, pursue our vocations, and build our nation. Article 10 of the Constitution shows us how to be Mashujaa in our own way, day by day, every day. The freedom fighters were inspired by enduring universal principles and values which have transcended generations and live with us today. Unity, sharing, integrity, courage, determination, and patriotism are our sources of strength in the face of difficulty, risk, and danger. The struggle for freedom is the overwhelming and everlasting mission of humanity, because in freedom lies the opportunity to achieve peace and democracy, health and wealth, justice and dignity, equality and inclusion, as well as unity in the pursuit of prosperity individually and collectively. Freedom is the key that opens the door to sustainable progress in every sector. That is why today we are a modern, competitive economy and a devolved democratic society. Our freedom has allowed us the space to grow and perfect our nationhood, sustaining the spirit of freedom to evolve from the monopoly of liberation movement into a dynamic, pluralistic society where competition makes us stronger. Since the ultimate goal of freedom is sustainable development, the heroic struggle of our time must focus on achieving this through inclusive growth. The Mashujaa of our era calls for urgent mobilization to create wealth and jobs, reduce poverty and inequality, and protect our environment. The dedication we bring to these tasks will determine how well we uphold the legacy of Mekadilili, Wamenza, and other freedom fighters. This fact is abundantly clear to us. The persistent unemployment, severe poverty, increasing inequality, and general gross underdevelopment are not only undesirable, but are also unacceptable derogation from the legacy of our Mashujaa and the spirit of our intergenerational commitment to freedom. Recognizing this, the government formulated a plan aimed at enhancing dignity and security, creating wealth and expanding opportunities by increasing investments in infrastructure development, essential service delivery, and the productivity of key strategic sectors.
The bottom-up economic transformation agenda is Kenya's economic freedom charter, which mobilizes unprecedented levels of investment into the most impactful sectors in providing essential public services inclusively and affordably, multiplying and creating millions of new, good jobs for our many well-educated and highly skilled young people. The priority sectors identified as the strategic pillars of the bottom-up economic transformation agenda have enabled us to galvanize the national development agenda by mobilizing local and foreign investments, significantly improving the reach, efficiency, and impact of services and creating jobs at a sustained incremental rate. We are driving agricultural transformation through major interventions across all value chains, including fisheries and aquaculture, horticulture and food crops, livestock, beekeeping, and rangeland development. Investments are being made to boost production and supply of quality inputs, provide extension services, reduce post-harvest losses, and maximize returns for producers. These efforts are aimed to increase economies of scale through aggregation, agro-processing, value addition, and exports. Let me announce to farmers across Kenya that we have just concluded the process of procuring the next consignments of fertilizer and assure them that the fertilizer that we have will continue to retail at 2,500 as we committed ourselves. Whether it is tea, whether it is coffee, whether it is maize, whether it is wheat, whether it is sugarcane, we will make sure that prices of fertilizer are universal, because we have seen its impact on matters food productivity in Kenya and the lowering of the cost of living as a result of reduction of food prices because of enhanced supply. Fellow citizens, in the digital economy, we have invested in developing digital and ICT hubs in all wards and expanding last-mile fiber connectivity across the country, reaching areas previously considered remote and underserved. I must congratulate members of parliament across Kenya for being partners with us in this effort. And I want to encourage all our members of parliament to front load and to prioritize the construction of ICT hubs across Kenya so that we can give digital opportunities for our young people, because these efforts have enabled young digital creators, entrepreneurs, and workers to access opportunities not just locally, but also globally. We have also supported our Mambura, the border operators, small-scale traders, construction workers, and others working in the informal and the hustler economy by investing in financial inclusion through accessible loans, capacity building, and regulatory reforms to facilitate their growth. I want to commend the banking industry for extending, just last week, an additional 150 billion in loans and loan facilities to micro, small, and medium enterprises to complement our efforts in making sure that we attend to the people lower in the category. To achieve universal health coverage, we have transformed the provision of health care to enable all Kenyans access promotive and preventive services in addition to curative services. First, under an all-inclusive social health framework, and also through programs like Afya Bora Mashinani, which has onboarded over 100,000 community health promoters who provide health care directly to people in their homes. Ladies and gentlemen, today marks the conclusion of Boma Yangu Week, launched last Monday to celebrate the achievement of our affordable housing program.
Throughout the week, we showcased significant progress in advancing this ambitious agenda, which aims to transform lives and livelihoods by providing affordable, decent homes for millions of Kenyans. On this Mashujaa Day, we recognize key initiatives such as the Kenya Urban Resilience Project, the Kenya Informal Settlements Improvement Project, and the National Climate Resilience Program, otherwise known as Climate Works. Under our bottom-up economic transformation agenda, we are committed to striking a major blow for the freedom struggle of our time by eradicating the shame of hunger in the land of plenty, taking decisive measures to significantly reduce poverty, providing all Kenyans with high-quality health care, and enhancing dignity, well-being, and standards of living for everyone. The Affordable Housing Program is central to these efforts, with a target of delivering 200,000 homes annually to meet the growing demands of housing. This initiative aims to tackle the deficit that has left many Kenyans living in insecure, unsanitary, and poorly constructed dwellings, and also fostering the growth of sustainable communities and generating jobs and opportunities across many other sectors. We all know that the future is urban. 60% of our population, not just in Kenya, but globally, will be living in urban areas. That is not a choice we can make. That is what's going to happen. But we can make a choice as to what kind of living, what kind of settlements these 60% of our citizens who will be living in urban areas, how they will live. Either they will live in slums or they will live in decent dwellings. It is our choice and the choice of our generation to make sure that when we undergo this process, which is inevitable, and we have communities that are urban, they will be living in decent livelihoods. The progress so far is remarkable. 124,000 housing units are at different stages of completion across 75 sites in 37 counties. These projects include homes also for the military, police, and correctional services. I am happy that the students have participated in designing student accommodation. And congratulations to the students who came, the 60 of you who have participated in that process. Here in Kwale County, I am also happy that the Matuga Affordable Housing Project is underway, creating daily employment for over 200 workers. Similarly, the Diani White House project is under construction and is also generating more jobs and more opportunities. Boma Yangu, a key platform in the program, exemplifies our commitment to economic empowerment and improving Kenya's quality of life. This online portal aggregates housing demand with over 547 registered users, of whom 52,000 have collectively saved more than 2.3 billion towards home ownership. These numbers represent real individuals striving to achieve their home ownership dreams. For example, Joseph Cairo from Ruiru, who began saving on Boma Yangu and has now accumulated an impressive 895,000, more than half the cost of a one-bedroom unit. Similarly, Jemima Nyaboke, a businesswoman living with disability in Nairobi, has saved 650,000, steadily and surely bringing herself closer to home ownership. Jane Mumbi Mushina, a widow and a mother of two from Nakuru, will soon move from her rented unit, which costs 1,500 monthly, to her own one-bedroom home after patiently and with determination saving for it. Likewise,
David Gagiri, a 44-year-old Juakali artisan and a father of 4, is rearing and nearing the completion of his savings to move into his own house. These stories illustrate how the affordable housing program is empowering ordinary citizens, affirming their dignity and opening pathways for financial independence. In December this year, just a few months from now, we will achieve a major milestone by handing over 1,080 new studio units at the Mukuru Meteorological Site in Nairobi, with mortgages priced at 3,200 per month. This is to citizens who today pay the same amount but live in a slum. Rent that does not qualify them to own the dwelling finally. The revolutionary dimension of this milestone is that finally mortgages will no longer be the vocabulary of a lucky few, but an accessible, feasible, and convenient instrument of bottom-up empowerment, making home ownership affordable and therefore attainable. The program's benefits extend beyond housing. So far, the affordable housing program has created over 160,000 jobs throughout the housing value chain. While the industry remains predominantly male, we are working to increase female participation to 30%, up from the current 20%. Our collaboration with the Juakali sector has demonstrated the affordable housing program's significant potential to transform local manufacturing. In Kwale, over 200 artisans are providing essential services at various sites, fabricating components such as doors, windows, and cabinet fittings. The success of involving worker cooperatives and artisans has strengthened our commitment to support local businesses. You heard the governor of Kwale enumerate the number of companies that now work with us. To facilitate this further, the government has allocated Kenya shillings 4.4 billion specifically for payments to MSMEs supplying goods and services under this program. I was especially proud to witness the signing of the 720 million subcontract awarded to Soweto High-Rise Fabricators and Woodworkers Association in Kibra, just the event that you saw us here this morning. This partnership will greatly enhance the business prospects of these Juakali associations, now recognized as bona fide affordable housing program suppliers. Ladies and gentlemen, on this day, it is important for us to remember that the objective of the freedom struggle was for the citizens of Kenya to have full rights and opportunities to live in dignity and achieve a high standard of living with security, health, and wealth. As we implement affordable housing program, therefore, we must at the same time move quickly to complement it with initiatives that promote health and well-being and secure work and livelihoods. Thus, healthcare remains a priority under our bottom-up economic transformation agenda. We are advancing the scope of the universal health coverage to give every Kenyan access to promotive, preventive, curative, and emergency services. Through the Social Health Insurance Fund, citizens will contribute and access comprehensive healthcare benefits, and those who are categorized as not being able to pay, the government of Kenya will step in and pay for them. The value for money in this scheme will be undeniable once the migration from the National Health Insurance Fund is completed and the fund is fully operational. As of the beginning of this month,
12.9 million Kenyans were registered with the Social Health Authority, and all public health institutions and alongside 50% of private facilities were already enrolled to provide services. I urge private hospitals to expedite the contracting process to enable us complete the final rollout of the universal health coverage. To accelerate this rollout, the government of Kenya has released 3 billion shillings to settle outstanding payments to hospitals and other service providers. I know this has been a major concern for hospitals that are owed by the former NHIF a lot of money. I want to give them my assurance that from next week, we have already released the money that will go into settling some of the debts that have held back their services under our new program. Ladies and gentlemen, the time for doubt and anxiety is slowly but surely getting behind us, and the space for criticism, skepticism, and pessimism is over. Real change ushers us into unfamiliar places. Transformative change overturns old assumptions and unlocks unprecedented possibilities. Every step into the future takes a measure of courage, and the comfort of the familiar can become a temptation to hesitate or backslide. We have been here before, Kenyans, times without number. Many Kenyans were anxious about the prospects of the freedom struggle and doubted the capacity of our freedom fighters to defeat the formidable power of the empire. Some were afraid that what they saw as an uncertain future in an independent nation, in contrast with the very real, if undesirable, present in an oppressive colony. Later, when challenging the single-party monopoly, many worried that embracing democratic pluralism might destabilize the country and lead to state collapse. More recently, some hesitated as we took a leap of faith into a new dispensation, fearing that devolution could fragment the nation and that strong checks and balances might render the republic ungovernable. Despite these concerns, here we are, stronger than ever, facing the future with greater confidence and building a strong nation that is respected for its positive contribution, not just at home, not just regionally, but also globally. Independence, multi-party democracy, and our progressive constitution have made Kenya stronger, enabling our country to move forward and upwards, even in the midst of unprecedented challenges. What we have learned from Kenya's history of freedom struggle is this: we must not allow the fear of change to imprison us in the past, and we must have greater faith in our collective capacity to achieve inclusive transformation and usher in progress that leaves no one behind. I call on all Kenyans. I call on all Kenyans to have faith and a little patience. In matters of weeks, or in a matter of weeks, SHIF will be serving us efficiently and making the dream of universal coverage come true. I am aware that during this transition period, employees of the former National Hospital Insurance Fund will be managed in accordance with the provisions of the Social Health Insurance Act of 2023. I want to assure all the former employees and those now serving under our new outfit that no one will lose their jobs, and that I appreciate their dedication and service during this transition. We will make sure that everybody who has served
in the former outfit is transitioned into the current outfit. We have implemented strong institutional and strategic measures to extend the impact of universal health coverage by developing the biomedical, pharmaceutical, and medical supplies production industries. To enhance healthcare delivery and ensure the security of medical supplies, the Government of Kenya is improving the overall supply chain, starting with capacity upgrades and the establishment of Kenya Medical Supplies Agency regional distribution centers in Kisumu, Embakasi, and Mombasa. Ladies and gentlemen, the Kiswahili saying, mgaga na upwa hali wali mkavu, is an understated hint of the promise held by our blue economy. Because of the Indian Ocean, Kwale County and coastal region as a whole abound with transformative opportunities of an immense magnitude. At present, the blue economy contributes 20 billion to the economy annually and is expected to increase to over 80 billion in 5 years. This transformation will create thousands of jobs and stimulate regional economy through increased investment in various industries, enhanced export manufacturing, and expanded overall economic activity. To begin with, we are investing Kenya shillings 2.7 billion in the construction of fish landing sites and markets equipped with cold storage facilities across the country, with 1.2 billion allocated specifically to the coast region. Additionally, we are releasing 1.7 billion in grants to support 612 fishing cooperatives and groups in the region. I must commend the Ministry of Mining and Blue Economy for an excellent job that they are undertaking. The Shimoni Port, Kenya's first dedicated fish port, is now 82% complete. I came to start that project months ago. I am very happy with the progress that is made. Once finished, it will boost the fishing industry by increasing the handling capacity by 50,000 metric tons of fish annually, thereby promoting value addition for both domestic and export market. To promote and enhance aquaculture and mariculture in the country, the government is investing 2.4 billion, including 1.4 billion allocated specifically for the coast region in the development of the National Mariculture Resource and Training Center in Shimoni, here in Kwale County. This center will serve as a catalyst for the growth of productive and profitable mariculture. It will function as a marine fish seed breeding and multiplication center, facilitate research and innovation in mariculture, and offer training for fish farmers and students. To increase fish production and facilitate the transition of fisherfolk to deep water and exclusive economic zone fishing, the government has procured and distributed 123 fishing boats to local communities. And additionally, we plan to acquire deep sea fishing vessels for offshore fishing with a total budget of Kenya shillings 600 million allocated for this purpose this year. Ladies and gentlemen, the affordable housing program, healthcare reforms, and blue economy investments go beyond infrastructure. They embody our commitment to dignity, opportunity, and prosperity for many Kenyans. We invite the private sector to join us and drive up the scale of these initiatives to provide opportunities for more Kenyans to take part in achieving lasting transformation. Together, we are building a brighter future where every Kenyan has the opportunity to thrive and winning the freedom struggle of our time. Let us remember the example of our first Mashujaa and be inspired by their values, achievements, and legacy.
Let us do our part to promote national cohesion and inclusion and to combat division, tribalism and exclusion. Let us remember that without unity, our freedom and our future would be under threat. Together, we are unstoppable in pursuit of our aspirations and immovable in the face of any challenge. By embodying, championing, and defending our national values and principles of governance every day, we will be able to live up to the monumental legacy of Mekatilili Wamenza and other heroic men and women who blazed the trail for the patriots who followed and built a nation that present and future generations will be proud of. I am encouraged by the bravery, diligence, and loyalty with which Kenyans of all walks of life undertake their profession and social tasks, fighting crime and terrorism, defending the nation's territorial integrity, treating the sick, feeding the nation, teaching our children, and serving the needs of underprivileged citizens. To you all, I convey the gratitude and appreciation of all Kenyans. It is in these things that heroism lies. The fact that we must do them every day doesn't make them any less heroic or extraordinary. Ushujaa is doing ordinary things in extraordinary ways. Therefore, whatever our vocation, let us apply ourselves with zeal, because that is how great nations are built. Ladies and gentlemen, watu wa Kwale, ndugu zangu watu wa Kenya, nimefurahi sana kuwa kati yenu katika sherehe hii ya muhimu, sote tukiungana na tukihakikisha kwamba kazi ya kila mtu isidharauliwe na mwingine. Wale wote mnaochangia katika sehemu zote, yule unayesukuma pale wheelbarrow ili tuweze kujenga affordable housing, yule unayepiga randa ndio tuweze kuwa na milango na madirisha na mambo mengine ambayo yatatusaidia kuwa na manyumba ya sawasawa. Walimu pale shuleni mnapojitolea kufundisha watoto wetu, wakulima shambani wanaofanya bidii ndio tupate chakula, askari wetu ambao wanasimamia usalama wa taifa letu la Kenya, wafanyabiashara wetu ambao wanafanya bidii wakiamka mapema. Nyinyi wote ni mashujaa wa taifa letu la Kenya kwa zile majukumu mnayofanya. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya ya kwamba nchi hii tutaijenga na mikono yetu na nguvu yetu na bidii yetu, kwa sababu nchi hii haiwezi kujengwa na wageni, haiwezi kujengwa na wengine. Sisi, hii ndio nchi Mungu ametupatia, na ni jukumu la kila mmoja wetu, mahali popote ulipo, utoe mchango wako kwa uzalendo, kwa kujitolea, kwa bidii. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya tukifanya hivyo, tukiwa tumeungana pamoja. Mwisho kabisa, nikiwa hapa Pwani, tumekuwa na jambo ama donda sugu la mambo ya ardhi. Nataka niwatangazie ya kwamba tayari tuko na pesa shilingi bilioni 1.5 ya kuanza ile program ya absentee landlords na kusaidia wananchi ambao wanaishi katika mashamba ambayo sio yao, tuweze kuwasaidia wawache kuwa maskota, wawe wenyeji, kwa sababu tutaungana na wale ambao mashamba haya ni yao, tuweze kununua, ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na mimi nataka niulize magavana wetu pamoja na wabunge na wale wengine wote, tuungane katika safari hiyo
ndio tuweze kukomboa watu wetu kutoka mambo ya uskota. Asanteni sana watu wa Kwale, asanteni sana ndugu wa Kenya. Thank you very much. God bless you all and God bless our great country that we love, Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima tuweze kusubiri tupewe itifaki ya kufumukana mahali hapa. Nitaomba kuomba sasa kuwaelekeza viongozi kutulia kwenye jukwaa rasmi ili tuweze kuelekezwa. Nitaomba sote sasa tuwe watulivu ili tuweze kumpisha msafara wa Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Taifa Mama Rachel, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Nitaomba sasa msafara wa Mheshimiwa Rais kuweza kuletwa, tukimshukuru kwa kushiriki nasi siku ya leo katika sherehe ya mashujaa hapa kwenye eneo gatuzi la Kwale. Asante sana Mheshimiwa Rais, wewe ni shujaa. Tutatulia tuweze kuelekezwa kwa taratibu. Anaondoka Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, Mama Taifa, atasindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Niombe tutulie, itifaki itazingatiwa kadri tutakavyoondoka. Mheshimiwa Rais, shukran, uwe na siku njema. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ataondoka, kwa hivyo nitaomba msafara uweze kupita, atafuatwa msafara wa Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Vile vile gari la Profesa Kithure Kindiki liweze kuingia, gari la Mkuu wa Mawaziri, the Prime Cabinet Secretary. Mawaziri magari yenyu yatawachukua mbele, vile vile na makatibu. All the ambassadors, high commissioners, members of the diplomatic corps, you also be pulled. I will be announcing your procedures to exit. Tupeane nafasi msafara wa magari tafadhali uweze kupita. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mkuu wa Mawaziri, shukrani anapoondoka. Taomba msafara wa gari la Profesa Kithure Kindiki vile vile uweze kuingia. Baada ya profesa kuondoka, wakuu wa vikosi mbalimbali
Anaondoka sasa spika wa bunge letu la kitaifa, spika wa bunge letu la seneti. Baada ya wakuu wetu wa vyumba vyetu viwili. Well, that concludes the Mashujaa Day celebration, and you can see the Chief of Guest President William Ruto